Преданные из Бомбея хотели, чтобы Шрила Прабхупада остался в Бомбее. And devotees from Mayapur, they were wishing that Srila Prabhupada would go to Mayapur. А преданные из Майяпура хотели, чтобы Шрила Прабхупада отправился в Майяпур. And everybody was presenting their arguments and understanding why it would be better for Prabhupada to go here or why it would be better for Prabhupada to go there. И каждый из них представлял свои аргументы, почему это лучше Шриле Прабхупаде отправиться туда или сюда. But in one of the conversations one day, one of my godbrothers, Kuladri, he brought up the point. Но в одной из бесед один из моих духовных братьев по имени Куладри высказался. And he mentioned that Srila Prabhupada said he'd come back because he was going to end his pastimes in this world. Он сказал, что Шрила Прабхупада вернулся в Индию, потому что он собирается закончить свои игры в этом мире. And Prabhupada had always mentioned that birth in Vrindavan is good. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что родиться во Вриндаване хорошо, and living in Vrindavan is better. Жить во Вриндаване лучше, but to die in Vrindavan is best. Но оставить тело во Вриндаване это самое лучшее. So based on this understanding that Prabhupada had given, it would be best to take Prabhupada to Vrindavan. И в соответствии с этим утверждением Шрилы Прабхупады, лучшее, что можно сделать, это отвести Прабхупаду во Вриндаван. And Srila Prabhupada said, yes, this is correct. И Шрила Прабхупада сказал, да, это верно. So the devotees then made a plan to bring Srila Prabhupada to Vrindavan. И преданные составили план, как доставить Шрилу Прабхупаду во Вриндаван. And it was not an easy thing because Prabhupada's health was so delicate. И это было непросто, поскольку здоровье Прабхупады было очень хрупкое. And best I can recall, there was an airplane strike at that time. They couldn't bring him by airplane. И насколько я могу помнить, в то время была забастовка пилотов, и поэтому они не могли привезти Прабхупаду на самолете. And even if they brought him by airplane, he would have to travel down from Delhi on the national highway, which was basically just a dirt road at that time. И даже если Шрилу Прабхупаду доставят на самолете в Дели, тем не менее его нужно будет привезти из Дели во Вриндаван по шоссе, что по сути просто земляная дорога в то время. So they brought Srila Prabhupada by train. Поэтому Шрилу Прабхупаду привезли на поезде. And he arrived here, I'm not sure what the date was. Он прибыл сюда, я не помню точно, какой был день. But I can recall that I was in the guest house building in a room which was just above the back gate of the temple when Srila Prabhupada's car arrived. Но я помню, что я в то время жил в комнате в гестхаусе, и окна этой комнаты выходили на задние ворота храма, как раз когда прибыл Прабхупада. And Brahmananda Prabhu, he picked up Prabhupada to carry Prabhupada to your car. И Брахмананда Прабху, он поднял Шрилу Прабхупаду и как бы вынул его из машины. And I looked at Srila Prabhupada and I could see that from the time he'd left to go to England and the time he'd come back, his health had really changed a lot. И я заметил, что с момента, как Шрила Прабхупада уехал в Лондон, и как к моменту, когда он вернулся, его здоровье очень сильно изменилось. So they took Srila Prabhupada to his room. Шрилу Прабхупаду отнесли в его комнату. And Hari Shori Prabhu had gone and purchased the big bed that is in Prabhupada's room. И Харишаури Прабху, он приобрел к этому моменту большую кровать, которая сейчас стоит в комнате Шрилы Прабхупады. Tamal Krishna Maharaj glorified that bed to Srila Prabhupada. He said, "This is a jumbo bed they got for you, Srila Prabhupada." И Тамал Кришна Махарадж прославлял эту кровать, он сказал, что это
огромная кровать для вас, Шрила Прабхупада. So Prabhupada laid on his bed, and then he chanted the prayers to Maharaj Kula Shekhar that let me leave my body now. И Шрила Прабхупада лег на эту кровать, и он произнес молитву Махараджа Кула-Шекхары, в которой говорится: «Позволь мне оставить тело сейчас». And he profusely thanked Tamal Krishna Maharaj for having successfully brought him back to Vrindavan. И он отблагодарил Тамал Кришну Махараджа за то, что тот смог успешно доставить его в Вриндаван. And Srila Prabhupada was never a person who took something for granted. Шрила Прабхупада не был человеком, который принимал все как само собой разумеющееся. But he was always so appreciative for the services that his devotees rendered. Он всегда очень ценил те служения, которые его преданные совершали. And then that period began from that point until the time of Srila Prabhupada's departure on the 14th of November. И начался как раз этот период с момента прибытия Шрилы Прабхупады до момента его оставления этого мира 14 ноября. And that entire time, it was really like a emotional roller coaster that everybody was on. И этот период, это было подобно эмоциональным американским горкам, через которые все проходили. Some days the spirits were very high, that Srila Prabhupada was going to be with us, and then sometimes the spirits would dip down low with great feelings of frustration. В одно время настроение было очень приподнятым, что вот Шрила Прабхупада, он останется с нами. В другой момент казалось, что все, он уже покидает нас, и поэтому настроение опускалось у всех. And during that period, Srila Prabhupada had his near and dear surrounding him and organizing things with Prabhupada for after the time that he was no longer with us. И в это время Шрила Прабхупада собрал вокруг себя самых близких и дорогих людей. С ними он организовывал все к тому времени, когда Шрила Прабхупада уже с нами не будет. His Holiness Tamal Krishna Maharaj and His Holiness Giriraj Maharaj for their service. Его святейшество Тамал Кришна Махарадж и его святейшество Гирирадж Махарадж были там. Bhavananda Prabhu was there. Бхавананда Прабху тоже был. And constantly trying to make arrangements for Srila Prabhupada. И они постоянно пытались что-то организовать для Шрилы Прабхупады. And naturally, the situation was a little frustrating for Srila Prabhupada. Естественным образом, вся ситуация в некоторой степени расстраивала Шрилу Прабхупаду, Because he was extraordinarily weak, потому что он был чрезвычайно слаб. though he was perfect in consciousness, Хотя сознание его было идеальным, but he had no shakti. но у него не было шакти, не было сил. And he was thinking, what is the value to be in this condition if I cannot preach? И он думал, что какой смысл находиться в этом состоянии, если я не могу проповедовать. And Srila Prabhupada, he was the type of person who did not appreciate doctors being around. И Шрила Прабхупада был таким человеком, который не любил, когда вокруг него врачи. Prabhupada was, in one sense, he was a very difficult patient. В каком-то смысле Шрила Прабхупада был очень сложным пациентом. And Srila Prabhupada, basically made all of his near and dear caretakers vow that they would never take him to a hospital. И Шрила Прабхупада, он потребовал
обет со всех своих близких и дорогих людей, что они никогда не отвезут его в больницу. Prabhupada said he was not inclined to leave this world with pipes going in here and tubes going in here. Прабхупада подчеркивал, что он не хочет оставить этот мир с трубками и всякими проводами в него воткнутыми. So it was a very, very difficult situation. Ситуация была сложная. And it was interesting because Prabhupada's health was declining, and we could see that, but you know, we were always thinking practically up to the end that Krishna would make some great miracle happen and the whole situation would change. Здоровье Шрилы Прабхупады постоянно ухудшалось, но тем не менее мы все время думали, что практически до самого конца, что Кришна устроит какое-то чудо и Шрила Прабхупада останется с нами. We were also young. I think many of us had never experienced somebody who was more dear to us. Well, most of us had never experienced death, but especially, you know, the idea of somebody who is more dear to us than our own life passing away. Все мы были очень молодыми, и практически никто из нас не сталкивался в своей жизни со смертью, в особенности со смертью кого-то, кто был дороже нам собственной жизни. And I know that if you listen carefully to the 77 conversations in Srila Prabhupada's room, all of his senior near and dear who are going to him, they're always begging him, Srila Prabhupada, you please must stay. И если вы послушаете беседы Шрилы Прабхупады за 77 год, вы можете услышать, что все самые близкие и дорогие старшие преданные, они постоянно умоляли Шрилу Прабхупаду, пожалуйста, останьтесь. Everybody would try to be very, very positive and give Prabhupada positive news. Все старались быть очень позитивными и сообщать Шриле Прабхупаде только позитивные, хорошие новости. Especially about book distribution and temples opening. В особенности новости о распространении книг и открытии храмов. Srila Prabhupada would say when he would hear these reports of book distribution, you know, would give him enthusiasm to live till he was 100 years old. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что эти новости о распространении книг дают ему такой энтузиазм, что он готов жить до 100 лет. But everybody was just begging Prabhupada, please stay, please stay, please stay. Но все просто умоляли Шрилу Прабхупаду, пожалуйста, останьтесь, пожалуйста, останьтесь. But the situation was difficult. Но положение было непростое. And at a certain point, Srila Prabhupada proposed an idea. В какой-то момент Шрила Прабхупада предложил одну идею. And he would speak like this. Он сказал следующее. He would say, I have trained all of you, my senior men, to manage nicely. Он сказал, что я воспитал и обучил вас всех, моих старших учеников, чтобы вы могли все поддерживать должным образом. So now you manage the society. Теперь вы руководите обществом. And Srila Prabhupada would say, please treat me as if I've already died. И дальше Шрила Прабхупада сказал, пожалуйста, обращайтесь со мной так, как будто бы я уже умер. And what I would like to do is this. А я хочу делать следующее. I would like to go on Parikram to the different holy places. Я хочу отправиться на парикраму по разным святым местам. So first it was like a very general, I'd like to go on Parikram to all the holy places. И сначала это прозвучало как что-то такое общее, просто хочу по святым местам ходить. So then, you know, Tamal Krishna Goswami-Maharaj, who was Prabhupada's secretary, and you know, he would immediately start trying to figure out how to take Prabhupada on Parikram.
И Тамал Кришна Махарадж, будучи секретарем Шрилы Прабхупады, он немедленно начал придумывать, как же Шрилу Прабхупаду взять на парикраму. And then it turned out everybody wanted to go on parikram also. И потом оказалось, что все тоже хотят пойти на эту парикраму. And then going all over India on parikram, it seemed like too big a plan, so then, you know, let me go on Vrindavan parikram. И отправиться по всем святым местам Индии, это было чрезвычайно грандиозным планом, поэтому хотя бы отправиться по всем святым местам Вриндавана. And back then, not too many people knew how to go on Vrindavan parikram. И в те времена не так много людей знали, как ходить на парикраму по Вриндавану. And definitely if Prabhupada were to go on parikram, he'd have to be on a bullock cart. Если совершенно определенно, что если Шрила Прабхупада хотел отправиться на парикраму, он должен быть на бычьей повозке. And there were the obstacles getting around Keshigat and so on. И были разные препятствия, как на этой повозке пройти через Кешигат и тому подобное. So then somehow or other, Srila Prabhupada, he became very fixed on the point of, I want to go on Govardhan parikram. И в конце концов Шрила Прабхупада стал очень решителен касательно того, что он хочет отправиться на Говардхан-парикраму. On Говардхан-пудже, I want to go on Govardhan parikram. На Говардхан-пуджу я хочу пойти на Говардхан-парикраму. And immediately all of the devotional alarm bells started ringing. Немедленно зазвонили колокола преданности. Because at that time the road to Govardhan was just a dirt path. Потому что в то время дорога на Говардхан это была просто земляная дорога. And then have to put Srila Prabhupada's bed on a bullock cart. И нужно было поместить кровать Шрилы Прабхупады на воловью повозку. And Prabhupada's health was so weak that there was a great fear that even like one bump on that road and Prabhupada could leave his body. И здоровье Шрилы Прабхупады было настолько слабым, что все переживали, что даже одна кочка на этой дороге может закончить жизнь Шрилы Прабхупады. But Prabhupada is very fixed. Но Прабхупада был очень решителен. I want to go on Govardhan parikram. Я хочу на Говардхан-парикраму. And something interesting happened. Произошло нечто очень интересное. Sort of two groups of devotees emerged. Преданные разделились на две группы. One group of devotees was saying, he is our spiritual master, he is our acharya. Одна группа говорила, он наш духовный учитель, он наш ачарья. He has said he wants to go on Govardhan parikram, so we have to take him on Govardhan parikram. И он сказал, что он хочет на Говардхан-парикраму, поэтому мы должны взять его на эту парикраму. And then the other group of devotees, they were saying, but how can we take him on Govardhan parikram? Because if he goes on Govardhan parikram, surely it will be the end of his life. Другая же группа говорила, что как можем мы его взять на парикраму, если на этой парикраме он наверняка расстанется с жизнью. And in a way, I was sort of caught in the middle of it because I was the cook at Krishna Balam Mandir. И в какой-то степени я оказался посреди вот этого противостояния, поскольку я был поваром в Кришна Баларам Мандире. And I didn't know if I had to order supplies from the market to cook a feast on Govardhan Parikram Day, or if there's going to be no feast and we're all going to go on Parikram. Поскольку я не мог понять, следует ли мне закупать продукты на рынке, чтобы приготовить пир на Говардхан-пуджу, или же не надо будет ничего закупать, потому что все мы пойдем на парикраму. So there was a lot of tension in the atmosphere. Было сильное напряжение в воздухе. And the night before the Govardhan Puja, there was an Istigosti that was held in the guest house lobby. И ночью перед Говардхан-пуджей или вечером перед Говардхан-пуджей созвали Иштагошти, которая проходила в фойе гестхауса. And I can say that the tempers were very high. Я могу сказать, что напряжение было очень высокое. You know, of the two sides promoting their different ideas.
напряжение вот между двумя сторонами, которые предлагали противоположные It was very, идеи. very tense. Было очень напряжено. And at one point, we looked up, and Srila Prabhupada's servant Upendra walked into the guest house. И в какой-то момент мы оглянулись, и в гостевой дом вошел слуга Шрилы Прабхупады Упендра. And everybody looked at Upendra. Все посмотрели на Упендру. And Upendra said, I have a message from His Divine Grace. И Упендра сказал, у меня есть послание от Его Божественной милости. His Divine Grace wants to know why such a grand meeting is being conducted and he has not been invited. Его Божественная милость хочет знать, почему проводится такое большое собрание, а его не пригласили. His Divine Grace has said, meeting adjourned. Его Божественная милость сказала, что собрание приостановлено. So that was it. И вот и все. And then Srila Prabhupada in his room, he told the devotees. И затем Шрила Прабхупада, будучи в своей комнате, он сказал преданным. He said, you should go and get my beloved godbrother, Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. Он сказал, вы должны пойти и привести моего возлюбленного духовного брата Акинчана Кришнадаса Бабаджи And Махараджа. bring him here, Приведите его сюда, and I will consult with him, я с ним проконсультируюсь, and whatever advice he gives me, I will follow. и что бы он мне не посоветовал, я последую. So that's what the devotees did. И так преданные поступили. And just a little slight deviation from the most essential story. И вот небольшое отклонение от самой сути истории, I'll try to keep it as short as possible. я постараюсь как можно короче его. We had one cat at ISKCON, В то время был один кот в Искон. and the cat was smarter than all the devotees, Этот кот, он был разумнее, чем все преданные. and he was a big rascal. Он был большим хулиганом. And every morning when the pujari would unlock the pujari room, the cat would go inside and the pujari wouldn't see. Каждое утро, когда Пуджари открывал комнату Пуджари, кот проникал внутрь незаметно для Пуджари. And the pujari would go to the kitchen to start setting up all the plates for the deities. И Пуджари заходил на кухню выставлять тарелки для божеств. And then the pujari at a certain time would go to the altar to wake up the deities. И в какой-то момент Пуджари отправлялся в алтарь, чтобы разбудить божеств. And when the pujari would come back to the kitchen, the sweets would be eaten off the deities' plates. И когда Пуджари возвращался в кухню, уже все сладости были съедены с тарелок божеств. So the cat was public enemy number one. Public enemy number one. И враг был врагом народа, кот был врагом народа номер один. So when that meeting in the guest house adjourned, we were all walking out. И вот когда это собрание в гостевом доме было приостановлено, мы все стали выходить. And I looked at the stairs, Я посмотрел на лестницу, and the cat was walking down the stairs. и по лестнице спускался кот. And I said, your days are numbered. Я сказал, твои дни сочтены. So I started chasing the cat. Погнался за котом. And I caught the cat. И я его поймал. And I still have a scar on my finger where he cut me down to the bone. И до сих пор у меня на руке остался шрам, он прям до кости меня поцарапал. And I told somebody, run to the kitchen quick and bring me a potato sack. Я говорю кому-то, быстрее на кухню беги, принеси мне картофельный мешок. And so I put this cat inside of the bag, and the bag was flying back and forth. Я усадил кота в этот мешок, и мешок он из стороны в сторону раскачивался. And I went to the front of the temple, Я вышел перед храмом, and Srila Prabhupada's maroon ambassador was just getting ready to leave to go get Babaji Maharaj. и красный амбассадор Шрилы Прабхупады как раз собирался
отъехать, чтобы привести Бабаджи And Махараджа. Pradyumna Prabhu was there, Прадимна Прабhu там был. and one devotee named Krishna Balaram was there. Еще один преданный по имени Кришна Баларам тоже And he был. was sitting in the front seat. He's a Brajabasi devotee. И он сидел на переднем сиденье, это преданный Браджаваси. And so I looked at him, Я на него посмотрел, and I gave him the sack with the wild cat inside. я ему даю этот мешок с диким котом. He said, "What is it?" Он говорит, это что такое? I said, "It's the cat." Вот. And he said, "What am I supposed to do with this?" И что мне с ним делать? And Babaji Maharaj lived over at the Gaudiya Math. Бабаджи Махарадж жил в Гаудия-Мат. I said, "Take the cat to the Gaudiya Math on the other side of Vrindavan and let him eat their Mangalarti sweets for some time." Я говорю, ты возьми этого кота на другую сторону Вриндавана и пускай он ест у них сладости для Мангаларати. So they brought Babaji Maharaj back, И вот привезли обратно Бабаджи Махараджа. and when Babaji Maharaj came back, His Holiness Bhakti Charu Maharaj grabbed him. И когда прибыл Бабаджи Махарадж, его святейшество Бхакти Чару Махарадж его схватил. And with Bhakti Charu Maharaj, with tears in his eyes, he was begging Babaji Maharaj, please, convince him not to go to Govardhan. И со слезами на глазах Бхакти Чару Махарадж стал уговаривать Бабаджи Махараджа, пожалуйста, убедите его не ходить на эту парикраму. So you can hear on those tapes, И можно слышать на этих записях, Babaji Maharaj is in Prabhupada's room. Бабаджи Махарадж в комнате Шрила Прабхупады. And you could always tell when Babaji Maharaj was there because it was always this Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram Ram Hari Hari Krishna Hari Krishna. And he'd never stop chanting. И услышав вот такое воспевание, можно было понять, Бабаджи Махарадж в комнате, потому что он никогда не прекращал воспевать. And just at that moment, Tamal Krishna Maharaj came into the room. И прямо в этот момент Тамал Кришна Махарадж заходит в комнату, And he made a very emotional exclamation. и он очень эмоционально восклицает. And he said, Srila Prabhupada. He said, this is driving me crazy. Шрила Прабхупада, это сводит меня с ума, Because I'm your disciple. потому что я ваш ученик, And I'm supposed to do whatever you order. и я должен делать, что бы вы ни приказали. But how can I do something, if I know that it may kill you? Но как я могу сделать что-то, что я знаю вас убьет? He said, I have so much anxiety, Srila Prabhupada, I just don't know what to do. Я в таком беспокойстве, Шрила Прабхупада, я не знаю, что делать. And then Srila Prabhupada, very humbly, he said, no. He said, I will not go. И очень смиренно Шрила Прабхупада сказал, нет, я не пойду. He said, how can I do this to you? Он говорит, как я могу с вами это сделать? You've given everything to me, and how can I put you in anxiety after everything that you've done for me? Вы сделали все для меня, и как же я могу беспокоить вас после того, как вы все это сделали? He said, it would be so ungrateful of me to do that. Это будет очень неблагодарно с моей стороны. And he said, I will not go. И он сказал, нет, я не пойду. And then he began to glorify Tamal Krishna Maharaj and Bhavananda Maharaj in front of Babaji Maharaj. И он начал прославлять Тамал Кришна Махараджа и Бхавананда Махараджа прямо перед Бабаджи He Махараджем. said, Tamal Krishna Maharaj is my right hand and Bhavananda is my left hand. Он сказал, Тамал Кришна Махарадж это моя правая рука, а Бхавананда Махарадж левая. So he didn't go. И поэтому он не пошел. And then the next day, I went to the Mangalartik, and then immediately I went to the kitchen. На следующий день я пошел на Мангаларати, сразу после отправился на кухню. And the first thing I did was cooked a mountain of halwa. Первое, что я сделал, я приготовил гору халавы, Because we didn't know so much detail how to do things in a fancy way. В то время я не знал, как все делать очень так изысканно. And then I cooked a big feast, Потом я приготовил большой пир, and everybody took the feast.
все вкусили этот пир. And after cooking the feast, because we cooked on wood back then, and by cooking we'd all become very, very black. И поскольку в то время я готовил на дровах, после готовки я всегда был очень закопченный. So then I would go and scrub myself for about an hour with a brush to try to get black off. И после этого, после готовки я обычно примерно час оттирался щеткой, чтобы смыть всю сажу. Then Говардhana-пудже evening, I remember I walked into the temple room at Gaur Arti time. И вечером, в день Говардхан-пуджи, я пришел в храм во время Гаура. There are no devotees there. Преданных не было. I think they were still like snoozing after taking the feast. Может быть, они все еще дремали после большого пира. So I started singing the arti. Я начал петь арти. And then many devotees started coming. И начали собираться преданные. And this kirtan became like a big roaring kirtan. И этот киртан превратился в большой громогласный киртан. And it seemed to go on for a long time. И кажется, он продолжался очень и очень долго. And we didn't use microphones back then. И в те времена микрофонами мы не пользовались. Because Srila Prabhupada said, you know, people who use microphones are rakshasas. Потому что Шрила Прабхупада сказал, что те, кто пользуется микрофоном, ракшасы. And then, finally the kirtan was finished. В конце концов, киртан подошел к концу. And we all migrated into Srila Prabhupada's room. И мы все переместились в комнату Шрилы Прабхупады. And it was packed. И комната была битком. And the lights were very, very low. Свет был очень приглушенный. And one of my god brothers, his name was Shubhananda. И один из моих духовных братьев по имени Шубананда, And he was playing kirtan harmonium. он играл киртан на гармонии. And he was just chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Very transcendental mood. Он воспевал эту мелодию в очень трансцендентном It настроении. was very like the lights were down, incense, this very soft kirtan. То есть свет был приглушен, горели благовония и вот такой трансцендентный мягкий киртан. And then Prabhupada spoke. И затем Шрила Прабхупада заговорил. And when he spoke, he was so weak, you couldn't hear, so everybody like came moving up towards the bed to hear. И поскольку Шрила Прабхупада был очень слаб, когда он говорил, практически не слышно было, поэтому все приблизились, столпились вокруг кровати. And Srila Prabhupada said, so, how did you observe the Govardhana-pudja? Шрила Прабхупада сказал, ну что, как вы отпраздновали Говардхан-пуджу? And His Holiness Gopal Krishna Maharaj said, Srila Prabhupada, they sent distributors to Govardhan and they distributed to everybody who was on Prikram. Book distributors. Гопал Кришна Махарадж сказал, что Шрила Прабхупада мы отправили распространителей книг на Говардхан, и они распространяли книги всем встречным. And because I was so overwhelmed with enthusiasm from this kirtan that we just had, basically I blurted out. I said, Srila Prabhupada, we just had an amazing kirtan. И поскольку я был преисполнен энтузиазма после этого громогласного киртана, я буквально выстрелил. Я говорю, Шрила Прабхупада, и мы провели великолепный киртан. Prabhupada said, what did he say? И Прабхупада сказал, что он говорит? And then Gopal Krishna Maharaj said, Prabhupada, they just had a very wonderful kirtan. И Гопал Кришна Махарадж сказал, Шрила Прабхупада, он говорит, что у них был удивительный киртан только что. Prabhupada said, so you worship Giriraj nicely. И Прабхупада говорит, ну значит вы хорошо поклонялись Гирираджу. Yes, Srila Prabhupada. Все сказали, да, Шрила And Прабхупада. he said, very good. Now you all go and take rest. Шрила Прабхупада сказал, это очень хорошо, а теперь отправляйтесь отдыхать. So everybody started leaving the room. Все стали выходить из комнаты. And the sannyasis, they were encouraging people to leave. Саньяси все подталкивали людей к выходу. But then I decided not to leave. Но я решил не уходить. And I had two friends
Rupa Vilas and Danadar. И со мной было два моих друга, Рупа Вилас и Данурдар. And they were starting to leave. Они тоже стали уходить. No, stay back. Я им говорю, нет, нет, оставайтесь. They said, but the sannyasis told us to leave. Они говорят, ну саньяси-то говорят нам уходить. I said, forget the sannyasis. Я говорю, да забудьте вы про этих саньяси. And Danadar was brahmachari, Rupa Vilas and I, we were family people. Данурдар был брамачари, а я и Рупа Вилас, мы были семейными. I said, forget them, stay. Я говорю, да забудь про них, оставайся. What are we going to do? Они говорят, а что делать-то будем? Just shut up and stay. Я говорю, заткнитесь и оставайтесь. So we found ourselves in the room alone with Srila Prabhupada. И вот мы остались наедине в комнате со Шрилой Прабхупадой. And I don't know what inspired me, И я не знаю, что меня вдохновило, but I just went to the end of Prabhupada's bed. но я подошел к кровати Шрилы Прабхупады. And I picked up the chadar from Srila Prabhupada's lotus feet. Я поднял чадр со стоп Шрилы Прабхупады. And I just very softly started pressing Srila Prabhupada's feet. С лотосных стоп Шрилы Прабхупады я начал очень мягко массировать стопы Шрилы Прабхупады. And Rupa Vilas and Danadar, their eyes are getting so big. У Данурдара и Рупа Виласа глаза округлились. Get over here. Я им говорю, идите сюда. So they came, and we just stayed there for about 15 minutes, just pressing Srila Prabhupada's legs and feet. И вот мы просто остались там минут на 15, массируя стопы Шрилы Прабхупады. And no one said anything to us. И никто нам ничего не сказал. And then after about 15 minutes, we covered Prabhupada's feet, and we offered obeisances, and we went outside. И через 15 минут мы покрыли стопы Шрилы Прабхупады, предложили поклоны и вышли. And it was as if we had taken some type of heavenly intoxicant. Такое ощущение было, как будто бы мы приняли какой-то райский хмельной напиток. And because Shastra says that the perfection of touch is to touch the body of the pure devotee. В шастрах же говорится, что совершенство осязания — это прикасаться к телу чистого преданного. So we all say, well, this is a great Говардhana-пудже, or that was a great festival, or that was a great festival. But I think that was probably my greatest experience of Говардhana-пудже. И вот мы можем говорить, что вот это был хороший фестиваль Говардхан-пуджи, это был классный фестиваль, но, как по мне, для меня это был, вот этот фестиваль был самым великим. Jai Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki. Okay.